Okay, come on up. Damn, it's dusty. Now, Recuperado. where's that book? Tá, onde tá o livro? Não sei porque a legenda não apareceu, mas tudo bem. Whoa. Grandma's wedding dress? I wore it on my wedding day, too. And you can wear it when you get married. I'm not getting married. You don't know that. Did you know you were going to get married when you were my age? Sure. Or I always thought I would. Well, I know too. And I know I'm not. Qual o sentido de se casar? What's the point of getting married? If you're with someone, I mean, if you're in love, putting a label on it is just pointless. Like, who cares? Generally speaking, the two people getting married care. And their families. Yeah, but like, one day you're not married, and then you spend all this money on some big ceremony, and then the next day you are married, but you're still the same people. It just says to the world that you're committed to each other. Why agree to hang out with the same person forever when you have no way of anticipating what's next? That's how you feel now, but you might change your mind when the time comes. You know, also, if you don't get married, you can't get divorced. So, that's a plus. Are you saying you wish your father and I had never gotten married? You know you wouldn't be here right now if we hadn't. Oh, don't even get me started on having kids. And anyway, you can have kids without getting married. So you're not getting married. You're not having kids. You've got your whole life figured out at age 16. You don't want the dress. I get it. I mean... But it's a nice dress. It meant a lot to Grandma. And to you. Isn't that enough? Troféu de boliche. Oh, Grandpa Leo was a bowler? He and Dad have that in common. What do you mean? Dad loves bowling? No, he doesn't. But he's always wearing those bowling shirts. Didn't he used to be in a league or something? Honey, he just thinks those shirts make him look hip. Bowling shirts? Are you kidding? I thought he must have so much bowling pride that he wore those shirts around in spite of them being obviously not cool. No. They're definitely a fashion statement. I think he got the idea from that movie Swingers. This explains so much. Like why you never once saw him actually bowl? Yes. Aí é foda, né? Maio, 60 centavos feliz, saltando para a primavera. O que pode, o que não pode, o que não vestir para morrer. Casamento, talvez mamãe tivesse razão. A nova maquiagem, um passo a passo de Ruth Harper. Sol, lua, ascendente. Qual é o seu signo e como fazê-lo funcionar? Calar ou falar sinceramente. H, ambos, tá. Lady. Toca uma aí. Toca um legiãozinha. Okay, well this is just creepy stuff. Why are these up here? You'd rather they were downstairs? Good point. Foi uma conversa bem rápida, bem direta. São bem bizarras mesmo essas bonecas. Ah, meu Deus, cadê esse livro? Sou cego? Bom, vamos pensar em game design. O game design pensa que você vai vir aqui, vai passar por aqui, vai vir aqui.
Vai entrar aqui, vai ver isso daqui, ver o boliche, ver o vestido. Ah, vai vir pra cá. E aqui você vai chegar, você vai achar. É. What's under here? Here, let me grab that. I'll put it up here to look through. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But, Mom? hold on, it might still be here somewhere. There's something... Here it is. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store. Mom! What's in there? Ah, esqueci o livro da tia August. Encontramos uma mala estranha num compartimento secreto do sótão. Será que a vovó Ellen a escondeu lá? Por quê? As respostas podem estar lá dentro. Viu como eu conheço de game design? Mas falando sério, tipo, foi meio que uma piada que eu tava falando e tal, mas ao mesmo tempo era sério. Isso é meio uma coisa que de vez em quando, se você ficar agarrado num jogo, você pode tentar pensar. E geralmente a pessoa, quando está desenvolvendo o jogo, ela vai pensar no que o jogador vai fazer. Ao entrar aqui, ela tá querendo que você percorra um caminho. Ela tá tentando te guiar. Ela tá querendo que você atravesse aqui, porque você já vem direto. Então você vai ver aqui, você vai atravessar aqui. E vai ter outro corredor aqui. Quando você chega aqui, você pode até virar para lá. Mas aqui vai ter pontos de atenção que vão te chamar um pouco de atenção. Tipo esse vestido de noivo, que é bem chamativo. E aí você vai ter um último canto escondido aqui. Que é onde vai estar a coisa que você procura depois de ter visto toda a sala, né? Arrasta pra cima pra conhecer mais sobre o curso de Game Design. Não, mentira. Mas... eu poderia fazer um dia, quem sabe. Finalmente os conselhos da sábia do meio oeste, todos num só lugar. Minha humilde opinião de Miri Calder. Ó, legal. Minha humilde opinião, Miri Calder. Em sua primeira coletânea, a sábia do meio oeste compartilha perspicácia e a sabedoria que a fizeram uma estrela de costa a costa. Miri Calder compartilha as cartas, os axiomas e fatos interessantes que tornaram sua coluna indispensável nos lares de todo o país. Com respostas sobre tudo, de casamento e divórcio até o menu do jantar, também incluso está uma seleção de artigos nunca antes publicados que certamente agradarão tanto leitores novos quanto os mais contumazes. Ilustrações de Margot Dury. Dedicadas às minhas filhas. Auguste, minha linda filha. Se este livro te ensinar uma fração sequer do que tem me ensinado, já ficarei feliz. Carinhosamente, mamãe. Caraca! Só falou de uma filha aí, é foda, hein? Retratos. This is just some junk from the old summer house. Your family had a summer house? Well, it was more of a cottage, I guess. We spent the summers up there for a long time. And you've never taken me to visit? Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. The summer after my dad died. I think there were just too many memories there. Oh my god. What? Aren't you seeing it? Seeing what? Elas vão pra lá. Right here! Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger gold. In our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Dogs don't really do that. Only cartoon dogs do that. Only cartoon dogs bury bones, but real-life bootleggers bury gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure. Rafa, tem um... Não, deixa eu ver a foto. Quero ver de novo. Tá aqui? Ah, tá. Tá, beleza. Tem um buraco ali, mas tá aberto, né? Ô, louco, que isso? Quem que é essa pessoa? É a avó? Caraca. Furgão maneiro, furgão pra Fentex, furgão batuta. Hip van. I did love that van. The engine died for good while we were visiting the summer home, and so I just turned it into my bedroom after that. You slept in a broken down van? Well, the summer house was small, and I always had to share a bedroom with August.
When I realized I could have my own space just by sleeping out in the van, it was a no-brainer. Did you, like, redo it to be like a bedroom inside? Yeah! Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of posters and pillows and shelves and things like that. Wow, that's actually cool. Could I do that? With our car? No! Caraca. Tá bom. Nixon. Pedras. Hipster, né? Weird little rocks. Ah, these little stones were from the stream near the summer house. You painted them? Me in August. The rocks from the stream were so smooth, but I forget why we painted them. You were really that bored, huh? There weren't many TV channels back then. Tragic. Isca de pesca. Óculos escuros. Grandma's sunglasses? Vintage. Can I keep them? You think they're your style? Yeah. Sure. Just be careful with them. I'll guard them with my life. E documentos. Uau. P1. Levei um choque de uma de minhas filhas. Ela se casou. Ela e o namorado da faculdade casaram-se sem meu conhecimento. Disse que não fizeram festa porque queriam economizar para comprar uma casa, mas fiquei muito chateada por ter sido escolhido assim. Ela sabe que eu sempre sonhei com uma grande cerimônia para ela. Como posso convencê-la de que um casamento secreto assim nunca dura muito tempo? Sogra irritada. Nota do editor. Miriam é uma personagem. Recompanha-se. R1. Cara irritada. Nota do editor. Não. Metade da batalha de ser mãe é permitir que seus filhos cometam seus próprios erros. Só o tempo dirá se o casamento vai durar e a única coisa que você pode fazer é esperar pelo melhor. Considere a tensão que sua filha tem passado por manter-se em segredo. Todos temos segredos, inclusive eu, e não contar nem as pessoas mais próximas pode ser incrivelmente sufocante. Ao mesmo tempo que é difícil ver um filho fazer um erro tolo, o melhor que uma mãe pode fazer é calar-se. Atenciosamente, Millie. Nota de editor muito ríspido, reescrever. Meu marido retomou a amizade com uma antiga paixão de escola. Uma menina que ele não via desde quando estava na Força Aérea. Ambos estão casados e ele me disse que são só amigos. Contra a minha intuição, eu suportei isso e eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos. Bem, eu deveria ter confiado nos meus instintos. Um dia eu voltei mais cedo das compras e o peguei em flagrante. Agora estou sofrendo. Uma amiga disse para eu me divorciar. Minha mãe disse para eu relevar. Pelos meus filhos, o que eu faço? Coração desesperado. R2, cara desesperada. Nota do editor, não. Nada mais difícil do que ver nossos casamentos se desfazendo na nossa frente. X, acredite, eu sei. Difícil saber o que é pior. O sentimento de traição ou saber que estava certa. Divórcio é um assunto delicado, sem dúvida. No entanto, digo-lhe uma coisa, sempre há tempo para recomeçar. Abandono e liberdade são dois lados da mesma moeda. Sinceramente, Millie. Nota do editor, nenhum jornal vai permitir que você incentive o divórcio. Reescreva. Caraca. Did Grandma write these? During the last summer, we visited the cottage. Was she okay? Looks like her editor didn't think she was. It was only a year after my father died. I think Millie was still figuring things out, too. It must have been hard. I'm sure it was. They'd been married 20 years? Wow. I meant for you. Oh, right. I mostly just tried not to think about it. That doesn't seem very healthy. It got me through. Ok. Custódia da polícia de Greenville. Outro roubo ontem à noite que a polícia do estado está investigando como uma série de crimes cometidos por um único grupo organizado. Mas uma vez não há sinais de arrombamento e quase todas as joias valiosas foram levadas. Mais de 100 mil em mercadorias. Escoteiros viajam para a praia. Os escoteiros da tropa 317 de condado Jan e suas famílias fizeram uma viagem para a praia do lago. Cara, Millie. Uma amiga próxima me confidenciou que estava traindo o marido. Eu amo os dois do casal, por isso fico indeciso se é melhor contar ao marido ou manter o segredo da esposa. Cara indeciso. Situações como essa são dolorosas para todos os envolvidos. Não há caminho fácil. Tenha em mente que esse é um segredo que ela tente
que ela tem de manter, não você. Dedique sua lealdade a quem é de direito. Cara, Milha, eu sei que prometeu nunca dividir seu mingau de aveia. Whoa. There was a crime spree? Oh, yeah. Yeah, department stores and fancy clothing shops. Places kept getting robbed. The police couldn't figure out how the crooks were pulling it off. Já sei, já It went sei, on já for, sei. well, I mean, it felt like months. So what happened? Did they get caught? Now that I don't remember. Meu avô, que era inspetor, conhecia os prédios e sabia exatamente como invadir eles e talvez tenha até sabotado. E ele e minha avó assaltavam junto com algum grupo de amigos, talvez. Todas essas lojas. Isso está escondido naquele buraco da foto. Nossa, levado para a mensagem. Em breve estaremos juntos. Eu te amo e nós vamos amar nossa vida juntos. Livres e felizes. Publicado por Morreto por cartões postais. Não. Dinossauro Dinotal. Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had something pretty intense going on. Was Grandma Helen... in some kind of secret relationship? No! Not the Helen I knew. Intrigue. Grandma, what were you up to? Interessante, realmente. Diário. Grandma's diary? Should we? Oh, I don't think we should really... Oh, Grandma wouldn't have cared. I'm dead. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Vamos só uma olhadinha. Eu disse que eu tô jogando esse jogo pelo Game Pass? Não disse, né? Tô jogando pelo Game Pass. Não ajuda em nada. Eles acham que estão sendo bonzinhos, mas se tem alguém que sabe o lugar que está cheio de boas intenções, são esses carolas de igreja. As crianças continuam como podem, o palco com seus dramas adolescentes usuais, quase como um verão como os outros. A Auguste me preocupa um pouco, ela cada vez mais fica presa a seus devaneios. Eu queria poder ajudá-la, mas tem tanta coisa que eu deveria ter dito e não disse. É cada vez maior o desafio de manter minha correspondência com xxxx oculta. É apenas uma questão de tempo até nos revermos. Eita... Pessoalmente, mas guardar tudo dentro de si e não contar a ninguém é quase insuportável. Mas ele sabe e eu sei que em breve a espera terminará e tudo isso ficará para trás. Eita. Esqueça os passados, Léo está morto. O que importa agora é o nosso futuro juntos. Eita. E? What is this? So... Grandma and this guy were definitely together before Grandpa died? And they were gonna run away together? You never heard about this? No, this is... And what is this key to? Why is it hidden in here? something at the summer home, I assume? Okay, well, now we've gotta go check the whole place out. To find out who this mystery man was. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. We never get to do stuff together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able to do something? To talk? Well... You do want to know, don't you? I can see it, Mom. I can see it in your face. You know, a little change of scenery would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends.
Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right, it's a deal. Let's hit the road and see what we find. I could really use a break from all this, even if it's just for a weekend. Pack your overnight bag. Yes! And bring your homework. I don't need you falling behind at school. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. A road trip! This is gonna be great. Ok. Estamos na estrada indo para a casa de veraneio secreto para descobrir o lance do homem misterioso da vovó. Ellen, quem sabe podemos encontrar, mas vai demorar um pouquinho para chegar. O jogo vai ser mais bonito dos trailers, mas tudo bem. What highway are we on anyway? Oh, this is the old two-lane north route, from before there was a freeway. It used to be the main route north, but now it's pretty off the beaten path. It's the way we always took to get up to the summer place when I was growing up, though, so I wanted to take it again. It's nice out here. Peaceful. Mm-hmm. Used to be a lot more cars on the road, and little shops and towns along the way. But with all the traffic going up the freeway now, everything kind of died off. What are you doing back there? Are you gonna do your homework? No. Reading in the car makes me carsick. Then what are you messing with back there? I don't know. So stop it. It's not safe. Abrir porta-luvas. Mensagem pro papai. Mensagem pra Francine, devolver celular, mensagem pro papai. Oi, pai. Manda mensagem quando puder. Tess. Recibo, blá blá blá, venda, produtos, chicletes vendidos. Departamento de Transporte de Michigan, certificado de registro, tipo de placa, número da placa, tipo de registro, passageiro, data de vigência, expira no último dia de mês, ano, número da transação. Fabricação, ano, blá blá blá, as coisas do carro, né? Documento. Posso colocar? Vou mandar uma mensagem pra Francine. Ei, Fran, adivinha onde eu tô? Onde? No carro com a mamãe. Sim, e daí? Mandou mensagem por causa disso? Porque estamos numa viagem de carro. Uau, foi planejada? Não, decidimos hoje de manhã. Onde estão indo? Achamos uma coisas estranhas no salto da vovó e agora vamos pra casa de veraneio da família. Vocês compraram uma casa de veraneio? Minha mãe nunca tinha me dito antes, não vai lá há uns 30 anos, espero encontrar coisas legais ou assombradas. Por que não os dois? Quem sabe, né? Você tá certa, quer saber se tá certa? Manda mensagem de noite se tiver coisa legal lá. Ou assombrada. Contou pra sua mãe sobre a passagem de avião? Não. Tess. Ops. Você tem que contar. Ah, boa viagem, nerd. Como é que a gente pode mandar mensagem? Não. Orientações. Ok. Nossa, tinha que imprimir as orientações. Meu Deus. Vira direita, vira esquerda, entra em tal. Caraca. Loucura, né? Is it okay if I turn on the radio? I don't know how much signal we'll get, but yeah, sure. Ele é petiçoando.
radio station went away. Yeah, we're pretty far out here. Maybe I'll see if I can find anything else. Ei, mãe. When did you say the last time you were at this summer house was? Oh, when I was, I guess, 15. Your age. I'm 16. I meant about your age. So, a super long time ago. Filho da Wow. puta. No one's been there since, like, the 19th century. Ha. What was the Industrial Revolution like? Tess, I wouldn't know. Did you ever meet Galileo? Jesus, how old do you think I am? I mean, I'm just estimating. It's a rough estimate. It's a rough estimate. I'll say. It was the 60s, I think, summer of 68. 1968. So, like, 35 years ago? And you say you're bad at math. What was it like? The summer house? And the Dark Ages, but yeah, the summer house. I just always really liked it there. It was an escape. From what? Everything, I guess. School, town, same old. Every day just felt like it was hours when we were there. Sounds really nice. So why did we never go? I don't know. It was somewhere I always associated with being a kid. Yeah, we stopped going as a family when I was your age, and then I went off to college, and then married your father. Did Dad even know about this place? I can't imagine Dad passing up a free summer home where he could just hang out and do nothing all day. So you're saying your father is lazy? He's a man of leisure. Is that what that phrase means? What else would it mean? He likes relaxing. He sure does. It's probably why I never mentioned it to him. Because I knew he would never have put in the work to actually fix it up so we could use it. It needed a lot of work? Well, not last I saw it, but being unoccupied for decades out there in the middle of nowhere, it's gotta be falling apart. Yeah, you're right. That sucks. I was hoping maybe we could fix it up. And use it as a vacation home? We're about to be kicked out of our actual home. What would we need a vacation home for? To live in? To live in? Tess, I'm sorry, you couldn't live there, and not year-round. Why not? Well, it doesn't have central heat, or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. Fine. Then where are we going to live? I don't know yet. We're gonna be living in this car, aren't we? No. Just like when you lived in that van. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? The theater company, you know. I thought you said it was underwater. Well, you know, it's not doing great, but... Mom. What? We need money. Believe me, Tess, I know. Merda. If Dad was still here. Excuse me? Eita. He could help. Pay for things. If your father and I were still together, we wouldn't be in this situation in the first place. Well, have you asked Dad if he could send back some money? To help? Absolutely not. He doesn't have the money. But Dad moved out west. For work. What? Don't laugh at me. I'm not. It's just... work. Sure. It wasn't for work? Then what was it then? I think I deserve to know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not gonna step in and take that responsibility for him, like I always did. Your father left me in a hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that?
We made decisions that depended on us both, you know, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now. Fine. Let's never talk about it. Let's never talk about anything important. Tem certeza que eu vi o celular tocar no porta-luvas. Ei, filho, tava com saudade. Tava no meio de uma negociação que foi... Ei, pai, como estão as coisas? Na mesma, no trabalho agora, mas é bom receber mensagem sua. Como está o trabalho? Ótimo, ganhando dinheiro. Você poderia mandar algum dinheiro para nos ajudar? Ah, vou mandar. Não sei se a mamãe te contou, mas vamos mudar semana que vem. Acho que ficou puxado pra mamãe pagar o aluguel do outro lugar e... essas coisas. Será que você poderia mandar algum dinheiro para nos ajudar? Adoraria, filha, mas meu dinheiro está preso, investido. Se eu mandasse de volta o suficiente para ajudá-los, sem que isso afundasse meu negócio aqui, você sabe que eu mandaria. Mas sua mãe sempre foi a esperta que resolve as coisas. Não se preocupe, filho da puta, né? Ok. Você entende, né, filha? Sim. Você disse pra sua mãe que comprou a passagem? Ainda não. Eu e mamãe estamos numa viagem de carro, investigando o mistério da família e vamos para a antiga casa de Veraneio, acredita? Uau, você tem que contar pra ela. Senão eu conto, você sabe que ela vai surtar. Ok, prometo. Eu sei que você vai, te amo. Tenho que voltar agora. Obedece sua mãe, tá? Te amo. Até logo. Are you sending text messages to someone? Yes? Yes, I am. To who? It's to whom, Mother? It was Dad. Just getting his side of the story, huh? No comment. It's all right. Having a common enemy can help bring people together. You're not my enemy. Or Dad's. Sometimes it feels that way. Well, it's not supposed to. Relações familiares são difíceis, né, gente? Essa é a casa, uau! Mom! My God. Are you okay? I just didn't think it would still be here. Mom, well, it is. And it looks to be surprisingly well preserved. Well, it's not just like I remember it. A little more... Rundown? weathered than the last time I was here. É espantalho. But I guess I am too. Want to start looking around? Yeah. Não era bem o que eu imaginei quando a mãe disse que tinha uma casa de veraneio, mas mesmo assim é bem legal com um lance retrô. Já tem muitas coisas antigas e legais lá dentro, de quando a mamãe era adolescente, e com sorte algumas pistas sobre a identidade do homem misterioso da vovó Ellen. It's your hip van. And it's locked. Gotta keep all the hip stuff in there secure. Please tell me the keys are somewhere. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. They might have been... I can't remember. Don't do this to me, Mother. I have to see how much tie-dye is in there. Please. Oh, Nice. August was always trying to steal my keys so she could get in there and mess with my stuff. They're probably in her room. Oh, the little criminal! All right, I'm on the case. The hip stuff is so close, I can taste it. O fogão que a mamãe transformou em um quarto quando era adolescente ainda está parado aqui, mas está trancado. Ela disse que as chaves devem estar escondidas no quarto da tia Alves. Ó, tem garfo, tem colher. Que vai embora da casa de veraneio e deixa um garfo e uma colher em cima da mesa. Did you do these with Grandma? No, August did. I never had a green thumb. She loved helping my mother in the garden. Really? Why do you say it like that?
I don't know, can you picture August getting her hands dirty out in the garden now? I guess not. But if my mother was ever out in the garden, she was out there with her, helping the best she could. I remember one year, maybe when she was 6, she started crying so hard when it came time to pick the berries and vegetables. But the plants worked so hard growing them. You can't just take them. Aw, well now I feel bad for the plants. She was a sensitive kid. So am I. So what happened? To August. She doesn't seem so sensitive now. Oh. Life happened, I guess. Tem uma entrada aqui, dá pra entrar aqui? Trancada. Uma casinha de cachorro. O que tem aqui embaixo? Huh, what's under here? The crawl space for doing maintenance and what have you. So there might be like hidden stuff under here? Like stuff that people who are trying to hide something might hide in there? I guess? I should go in and see if I can find any cool stuff. How did I know that was coming? Just think of what could be under there. Hold on. I don't know if it's safe under there. Not safe how? The floor could be unstable. What if something collapsed in on you? Stay outside and don't go stomping around on the floor above me and I'll be fine. Just be careful. You know it. Isso aqui me lembra, eu acho que foi Tell Me Why, que eu fiz alguma coisa parecida, que eu também entrei debaixo da casa, assim. Uma foto? Ó, o game design novamente. Tem uma trilhazinha que o jogo quer que você siga. Ah, porque tem esse armário aqui embaixo. Meu Deus. Meu Deus! Oh. Cool. Que bicho é esse? Não sei. Ooh, this is good. Mom's gotta see this. Espaço reservado para mensagem. Estou descrevendo a nossa nova casa na água. Eu procurei e me dei conta de que não há melhor casa para nós que uma que possamos subir a âncora e zarpar se precisarmos. Eu comprei uma casa flutuante. É realmente incrível. Comprei a de um velho amigo que a manteve em perfeito estado e não queria mais mantê-la agora, em seus anos outonais. Há rumores que vão represar este rio, mas será daqui a muito tempo se acontecer. Agora são vocês e as crianças virem para cá. Espero que tenha sido um bom verão. Escreva-me discretamente para fazer os planos da grande mudança. O que eu aprendi com a morte de Léo é que ser podre de rico, né? É a única maneira de viver. Prepare-se para deixar todas as suas preocupações para trás. Bonita a casa, tá? Olha isso que tem, né? Esqueleto de bicho. Dá pra você dar pau ao bicho. Não parece de cachorro, não. Sei lá. E tem segredo pra ser de um rato. Então não sei. What's in here? That's just August's old room.
Let's try and find some other way in. Não conseguimos chegar ao quarto da tia Alves por fora. Deve ter outro jeito de entrar. Is this a trailer home? It's a mobile home. What did I just say? They're not the same thing. A trailer home hooks up to the back of a truck and can be towed around. You can take it from place to place. A mobile home arrives on a trailer, like towed by a big truck. Go on. A mobile home doesn't have wheels. Well, why didn't you just say that? Well, I will admit it took me a moment to untangle the nuances. Ó, que maneiro. Comerciais de TV realmente funcionam? TV Time, programação local, guia de expansão de edição, guia para compra de televisores de 1968. Uau. TVzinha, né? Jardim da Família. Maureen Hanson, estreia fabulosa na TV. TV Time. Skate, patins, né? You used to roller skate? Mm-hmm. At the drive-in on Main Street. Wait, why would you be roller skating at... Mom, were you a roller skating waitress at a drive-in restaurant? When we were here for the summer, yeah. Oh my god. Yeah. It seems silly now. I mean, it was silly, but I was glad to have the distraction. From what? Well, it was the first time we'd come back for the summer since my father died. Oh, yeah. I don't know, I was probably kind of depressed. It was good to be up and moving around and not just sulking. And bringing people burgers? On roller skates? In a little outfit? Oh yeah, the whole 9. Tell me there's a photo of this somewhere. I don't know. Maybe? Well, I've got a new objective. Mas foi legal ver foto dela nova andando de patins. Tá traduzido errado que é rolling skate, né? Talvez tenha uma foto por aqui da mamãe de quando ela era garçonete adolescente de patins. Se isso existir, eu juro que vou encontrar. Tá jogando algum jogo aqui, talvez Pistas. Opa, ó, aqui está tão divertido, está maneiríssimo, você tem que vir. Eu sei que você vai para casa de Veraneio todo ano com a sua família, mas eu realmente acho que você deve considerar trabalhar no parque comigo ano que vem. Só a gente é na nossa cidade, nos brinquedos e nos jogos. Além disso, quando o parque fecha, a gente pode andar nos brinquedos o quanto quiser. Desde que esteja no comando, desde que quem esteja no comando não seja um idiota. Promete que vem comigo verão que vem. Como estão as coisas por aí? Anda trabalhando no drive-in? Se não estiver tendo sorte com os garotos daí, espere ter vindo aqui. Os caras são incríveis. Já vi coisas que fizeram meus cabelos arrepiarem. Dê lembranças minhas da sua família. Vou me escrever toda semana, igual no passado, mas não se esqueça de me responder. Sua amiga que está se divertindo muito e quer você aqui desesperadamente, Lori. Mom, you know what it sounds like. You had a Francine. I guess I did. I've never heard of Lori before. Are you still in touch with her? It was short for Dolores. Maybe you've heard me talk about my old friend Dolores? No, I don't think so. We haven't spoken in years. One of those friends you have in high school and then college happens and, you know. That's never gonna happen with me and Francine. Com o celular fica mais We'll fácil. still be friends when I'm as old as you. A very long time from now. Like so long from now. Wait, you're not implying
I'm old? No, of course not. But God, it's gonna be a long time from now. Homem implicante, né? Essa música é meio tensa. Esse tenso é a palavra também, né? São Benedito Mensageiro, serviços, igreja luterana, boliche, casamentos, oferenda floral, escola dominical, almoço comunitário, saudações dessa manhã. Eu não falei isso tudo não. Minha garganta tá doendo já. Talvez eu devesse parar um pouco de gravar agora, mas tudo bem. O que é a precipitação e como ter segurança? Precipitação não é nada mais que partículas de matérias no ar, tornadas radioativas por explosão nuclear ou termonuclear. Quando uma bomba atômica ou de hidrogênio explode perto do Sol, milhares de toneladas da Terra atomizada, materiais de construção, pedras e gases são sugados para cima. Às vezes há até mais de 20 quilômetros. Eles formam uma nuvem cogumelo que sempre está presente nessas explosões. Algumas dessas partículas radioativas espirram pela área em volta da explosão assim que ela acontece, mas outras podem ser carregadas por ventos a muitos quilômetros. No entanto, mais cedo ou mais tarde, elas param no solo de novo. Aí isso se chama de precipitação. Não desanime, não entre em pânico. Siga essas regras. Separe um abrigo em sua casa ou quintal. Quer você viva numa cidade grande ou no campo. Forneça ao abrigo um suplemento de 7 dias de comida emergencial e água. Tenha um rádio de preferência a pilha e mantenha no lugar seguro. Marque as frequências de emergência, pois notícias da Defesa Civil e demais instruções serão dadas através dessas frequências. Se você acha que esteve numa área de precipitação, remova sua roupa e lave as partes expostas do seu corpo minuciosamente. Resumindo, americanos não se assustam facilmente. É claro que nos preocupamos com as forças que a ciência desbloqueou. Não seríamos seres humanos inteligentes outros sim. Mas esse problema pode ser resolvido, assim como os outros, pela engenhosidade e preparação cuidadosa do nosso povo. E agora, procure a Defesa Civil local hoje mesmo. Deixe a Defesa Civil ajudar você a se ajudar e a nação está preparada. Nossa, aqui, né? Ué. Entra no cinzeiro. Novo amigo de August, por August Devine. O pai de August deixou para ela uma gravata especial. Era uma gravata vermelha e tinha superpoderes. Quando August a colocava, aparecia seu amigo Soturno. Soturno vivia nas sombras e sempre aparecia para ajudar. Ele era um amigo de August que nunca a abandonava. Soturno. Nightshade? It was because he could only come out at night. Or stay in the shade, as I remember it. Okay, well that's spooky as hell. August was just a kid. She needed someone to talk to. Did it have to be a freaky imaginary friend who lurked in the shadows? I mean, what about you or Grandma Helen? Well, I was a teenager. I don't think I was the most, compassionate at that age. I had my own problems. If I had a little sister and Dad died, I'd be there for her to talk to. Nossa. It's different. You don't know what having a little sister is like. Are you trying to say you were justified in not helping your little sister when she was grieving after her father died? I helped. I did. I mean, we were all there for each other, but I could have used more help too. I don't think I had anything left to give. So August made a new friend for herself, one who would always listen. Locked. Maybe the little key? From Grandma's diary? Nope. What secrets might you hold, little drawer? Encontramos uma gaveta trancada na escrivaninha da sala, mas a chave do diário da vovó não abriu. Será que tem outra chave? Deve ter, né? Bonito prato. Essa daqui não dá, né? Não. Sheesh, what happened here?
Looks like the wall gave way. Water damage, I guess. What is this thing? It's the water heater. Oh, that's why you said water damage. I get it, I'm following along. Hmm. Well, it's not going anywhere now. Can we climb over it? No! God, look at all that rusty metal. I'm up on my tetanus shots, aren't I? We're not risking it. Well, what's that thingy back there? It's a maintenance hatch for getting down into the crawl space under the house. Oh, man! If I go back in there, I could climb up out of that hatch and get over to that side of the mobile home to find more stuff. I don't love the idea of you going in there again, but your logic is sound. Ok. These have seen better days. Yeah, it's a shame they've gotten so moth-eaten. Yeah, this taxidermy must have been beautiful when it was new. Ah, eu pensei Did que ia ser Grandpa shoot sarcástico. these? Mm-hmm. Well, the pheasant. I shot the deer. Oh! Mom! That's kind of awesome. You were my age when you shot it? Younger. Our father took us hunting during the summers when we'd stay out here. Well, mostly just me. I always did all right with hunting. I could kind of, what's the word? Compartmentalize it? I don't think August could, though. I only saw her fire a gun once. A little .22 hunting rifle. She didn't want to, but my dad wouldn't let her give up. He said we weren't heading back until August took her shot. So she aimed and fired and missed. The deer ran off, and August cried all the way home. That was August's first and last hunting trip. Our father didn't have much patience for that kind of, He had a real thing for, not letting your emotions get in the way. Maybe it's good to let your emotions get in the way sometimes. Maybe they're trying to tell you something. É, ele era um pai não muito ótimo, não.